ขึ้นรถไฟกันดีฟ้านั่งรอรถไฟต้องนั่งรอด้วยเหรอยืนไม่ได้เหรอไฟหรือยานอวกาศแบ่งออกเป็นท่อนๆเฮียอย่างกับสตาร์วอร์ลูกฝีมือไม่เลวนี่อาจารย์ถ่ายให้ไม่ใช่เหรอช่วงนี้เพิ่งถึงเพิ่งลงจอดโอเคถามคนแถวนั้นเหรอได้เดี๋ยวถามหมดแชทปุ๊บนี่ออฟไลน์เลยล่ะตัวไหนครับ Helios parameters stable. Huh? Void storm reading spiking again. Oh no, that's yesterday's report. Ugh, my head. My brain's turning to data soup. Helios นี่โปรเจกต์นี้ Of course. This should lower the margin of error to the minimum. Oh, sorry, cassette. Cassette depository is just through the portal over there. Oh no, what was that verification method I just thought of? ลืมไปอ่ะโทษทีที่ขัดจังหวะความคิดนะครับไปละตรงนี้เหรออ่านไม่ออกโว้ยเข้าไปยังไงต่อน่าจะมีแค่ทางเดียวแล้วโอ้ใช้ดาบปะมันปักลงมาสำรวจห้องไปดูข้างหน้าด้วยได้ติดอะไรอ่ะกระจกเหรอยังไม่ใส่จัดถ้าไม่อย่างนี้สำรวจห้องฝั่งโน้นอะไรเนี่ยอันนี้คือภาพโฮโลแกรมอะไรทำไมคนเยอะจัง This is the torch of civilization and the future. Chin up. One day we'll touch the etheric sea and the universe beyond. The cafeteria menu's not bad this week. What do you say we... Leave it to me when you come back. Data's running slow. Just 5 more minutes. I'll stay. Get the students out first. Why is the still failing? Those are just the server racks for the cassette frequency data. เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บความ Stop ถี่ resonating with them.
At this rate, you'll trigger an overload. Hmm. ทำไมดวงตาสั่นๆ Easy. Yes. This is our first meeting. I'm Mornier, Space Trek Collective researcher and professor at Star Torch Academy. ศาสตราจารย์มอนี่ที่ลินนี่พูดถึงอะ Do I not look the part? You came to burn your cassette, right? I'll take you. ใช่ครับ ยังไม่ได้แนะนำตัววะเรายังไม่ได้บอกชื่อเลย I know. What was that just now? Recollections. Recollections of past Space Trek researchers, staff, and students. ในอดีตหรอ Data stored in the cassettes. More precisely, memories. They're crucial to the continuity of self-aware consciousness. ทรงจำ It's what makes us truly human. Lahairoi is constantly shrouded in the void storm, a byproduct of the void-born Threnodian. It has the power to disintegrate the frequency of any living being. สลายความถี่ของสิ่ง To มีชี counter วิต this, the Institute produced cassettes, devices designed to capture and preserve a person's frequency and memories, safeguarding their very existence. เทนูเดียนที่นี่ The มีพลังใน cassettes การ of the สลายความ deceased ถี่ are ก็เลย kept เก็บไว้ here. ในกับตลับเทป You likely resonated with one of the stored frequencies. It happens occasionally, but แต่ anyway, for now, let's get you to the burning room. นี่เหรอสวัสดีครับมาบันทึกตลับเทปครับ Burning protocol initiated. Resonance link confirmed. Burning in 5, 4, 3. Breathing seems normal. Heart rate should be fast. I think. ตอนตื่นนะครั้งแรก You're awake!
ไม่มีนี่อันสุดท้ายน่ะก็อย่างว่าแหละเหมือนเราเคยอยู่ที่นี่ก็ไม่แปลก Those were my memories. But the last one. Something wrong? Feeling unwell? No, I'm fine. So, this is a Rebel cassette. รับเทปแล้วไม่ยืนยันเจอตอนที่เราไปเทคอุปกรณ์ป้องกันความที่จะเป็นว่าธุรกิจในพื้นที่ระเหยทำข้อกำหนดไหนทุกคนต้องทำบันทึกจากเขตป้องกันโดยขั้นตอนต้องดำเนินการภายใต้การดูแลของอาจารย์ Yes. Your frequency has been copied and transcribed into it. ถ้าอย่างนี้โดนดูดไปก็ But ไม่เป็นไร before เลย it ใช่ can ปะ be put into service, it needs calibration. Would you hand it over for a moment? ต้องปรับจูนเหรอ So that noise earlier wasn't an error. This frequency code, I've seen the exact same one in the database. Identical codes caused a conflict during transcribing. Normally, resonators from similar origins have close matches. But a perfect match? That's almost unheard of. ก่อนที่จะรีเซ็ต And stranger still, it's not in any official archive. The file is empty. ไฟล์ว่างเปล่าลองเปลี่ยนคิดกับตัวเองนะ Could it have been me who left it behind? But if I deleted it myself, why leave any trace? เหลือร่องรอยไว้นิดหน่อยเหรอแค่แบบเป็นโฟลเดอร์เปล่าอย่างนี้เหรอแต่ไม่มีข้อมูลข้างใน Just a data error. Overwriting should solve it. Understood, Professor Mornay. คนที่รู้จักเราแบบ This frequency คร่าวๆ cassette ก็ recorder, or FCR, will alert you when a void storm appears. It also dampens the effects of the storm and stabilizes your existence here in Lahai Roy. หมอนี่กับหมอเส้นน่าจะรู้จักแน่ๆเลยแต่ไม่บอกหรือเปล่าเทอร์มินอลอันนี้คือเทอร์มินอลของไลน์รอยคอมสิบเป็นของ Exo Spider ช่วยลดผลกระทบจากพายุสายตาได้ในระดับหนึ่งจินโจเป็นน้ำเต้าที่ลาซิต้าเป็นตะเกียงที่นี่เป็นตลับเทปที่แบ็กชอก็จะว่าน้ำเต้าก็ไม่เชิงใกล้เคียง So, keep it on you at all times. รับแซบครับ But without adequate precautions, it still won't fully protect you from the void storm's effects. Many surveyors and students have had their frequencies erased this way. Professor Mornay, about my frequency. I have read your report. You're stable for now. Compared to your enrollment checkup, your rebel's curve has leveled out. But yes, your frequency still shows signs of past loss. ที่โดนดึงไป2 รอบนะ As for the void worm, there's no precedent. No one's ever survived having their frequency devoured. Whether yours can be restored is unknown. กู้คืนความถี่2 ครั้งได้หรือเปล่ายังไม่มีวิธีเหรอ So don't take unnecessary risks. That's rule number 1. รูลนัมเบอร์1ซะด้วยบอกความจริงไปเลย ว่ามาหาคำตอบ ห
นะครับแต่ I ไม่เสี่ยงหรอก understand. I'll keep watch for anything that might help. ติ้งเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อดีครับ ผมต้องกลับเลยไหม Professor Mortier, where are you? If possible, please return at once. Dr. Anselm, please calm down. What's happening? งานเข้าเหรอ It's about the artificial sun's launch process. The professors are arguing again. แกนปฏิกรณ์แกนพลังงานของเดิมเหรอของเดิมไอโซสไรเดอร์สุริยะแห่งว่าให้รอดาดินตามตำนานชาวโรยานี่คือพลังงานที่เอ็กซ์โซโลได้วางมาไว้ฝังไว้ในดินเพื่อช่วยให้โอซิต้าดินต่อดำรงอยู่ได้ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าอัตราการปลดปล่อยพลังงานของแกนปฏิกรณ์กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งชาวโรยาและสหพันธ์สเปซเทคจึงเริ่มร่างมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือที่อาจเกิดขึ้นได้แกนปฏิกรณ์ของเดิมแล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะสร้างขึ้นมาทดแทนปะอันนี้ปะ That's the second time this month. ทะเลาะกันบ่อยเหรอ We can't get a word in. We need you here. Not that my being there will help. ใจไปช่วยอะไรไม่ได้หรอก I'll be there shortly. And you, remember to breathe. Sorry. There's an urgent matter I need to attend to. ก็เราไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะกลับไปหาเบาะแสตัวเองก็ได้มั้ง Oh, there's no need to shy away. If you're free, you can accompany me. The Research Institute is open to Star Torch students. Walking around here might give you some useful insights. ดูแถวๆนี้ก็ได้ชวนขนาดนี้ That artificial sun they spoke of. In simple terms, it's our plan to replace the sun you see in the sky. You're planning to replace the Exostrider's drive. Is that what the new solar ceremony is about? You remember? Did the Black Shores tell you this? It's the talk of the Academy now. พูดกันหมดขนาดจินนี่ก็บอก Right. ใช่แหละน่าจะเป็นโปรเจกต์เดียวกันนี่เหรอ Professor Mortier, what a relief to see you. Oh. อะไรเนี่ย เข้ามาได้จริงใช่ไหมเนี่ย โอเค Actually, จัดการธุระเสร็จก่อนก็ได้นะ ผมนักเรียนใหม่ครับ ไม่รู้เรื่องอะไร คุยกัน มีเรื่องซีเรียส I appreciate your perspective, Professor Anselm. But according to Royan calculations, this launch window is the best we've had in decades. หลายศตวรรษเลยเหรอ How can you be so certain, Warren? Their optimal window is derived from those indecipherable runes, with no methodology disclosed. Even our most advanced computational systems have failed to decipher their process. The Roya are our partners, Professor. Their calculations are unquestionable. All we can do is uphold our side of the bargain and make sure the new solar ceremony goes off without a hitch. เผ่าโรยาเป็นเผ่าแบบชนพื้นเมืองที่แบบอ่านอักษรรูนงี้เหรอแล้วมาช่วยวิทยาศาสตร์ด้วยนะ Well then, ไม่เชิง I believe counsel from a third person may serve us well at this point. I'm inclined to proceed with the original plan. But given the unsatisfying results from the last simulation, I understand Professor Anselm's concerns. I'll go to Beata Woods to consult with the Heliotic Six and re-verify the parameters.
ไปคุยกับเผ่าโรยาล่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะ What matters now is ensuring that the Institute can calculate and calibrate the reactor drive's data in time for the launch of the new sun. We all know the importance of Hyvatia in this process, and I sincerely hope you will place more trust in it, Anselm. ไฮเวเชียอุปกรณ์เฝ้าระวังที่สหพันธ์สเปซเทคติดตั้งไว้บนพื้นผิวทะเลสาบซันเดเนียทะเลสาบตัวนี้คือไหนเพื่อตรวจสอบและดูแลสถานะของแกนปฏิกรณ์แกนกลางของอุปกรณ์ที่ติดตั้งสำเนาโมโนก็คือเปรียบเทียบกับของ Extol Strider เอาไว้สามารถสร้างลิงก์ข้อมูลกำหนดทิศทางกับแกนปฏิกรณ์ได้โดยจะส่งพลังยูเตอร์มาเปรียบเทียบแบบเรียลไทม์เพื่อกู้คืนความเสถียรให้ระบบให้มันทำงานปกติThis is a shared achievement between the Collective and the Roya, the very future of Lahai Roy. I respect your caution and the pride you take in your work. But please, don't let past failures hold you back now. ความเห็นไม่ตรงกันในเช่นมั้ง Fine words. Just don't forget that I warned you. Sorry if I'm being blunt. I'm sure Professor Mornier has her reasons for bringing someone into the lab. But I recognize every face here, except yours. Mind telling me who you are? So you're here to record your cassette. Though with the Void Storm in full force... He comes recommended by the Black Shores. The Black Shores? I see. So you came here by the same means as Miss Chisa, correct? Her sudden appearance in the academy caused quite a stir that day. Would you mind sharing how you made it here? I don't deal with the academy all that much. All I heard was that someone appeared out of nowhere outside the gates. This may not be the right time for such questions, Professor Warren. Oh, forgive me. Curiosity has always been my second nature. Well, if you have the Black Shores recommendation, you're certainly a student here. Allow me to introduce myself. I'm Warren, supervisor of this lab. Aside from the rooms marked no entry, the rest of the facility is open for student visits. I'm sure Professor Mornier will give you a thorough tour, but please don't take too long. A key member like her needs to focus on our project. Alas, my work calls. I'll leave you to it. โอเคครับขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ Sorry you had to witness their quarrel. Anyway, just like Professor Warren said, feel free to look around as you like. Have fun.ตรวจสอบสถานะในโปรเจกต์สุริยะประดิษฐ์เฮลิออสอยู่เฟสไหนเฟสเริ่มต้นและการส่งตัวเบื้องต้นแล้วก็เบื้องต้นเหรอโอ้เสถียรเยอะอยู่นะ 98.7% ปกติรวมขั้นตาปกติเอา
ทำไมความเสถียรลดลงอ่ะเจอเฟส2อ่ะจำลองขึ้นสู่อากาศอ๋อไปเจอสภาพจริงก็เสถียรลดลงเหรอไม่รวมพอเฟส3ปรับแต่งขั้นตอนของ 99.4 จะลอยแล้วเครื่องแกะรอยให้วีเซียพร้อมเร็วก็น่าจะเสร็จเร็วๆนี้สินะอะไรเนี่ยให้ไปดูอะไรอ่ะคือให้ดูอะไรดูต้นหญ้าแนวพืชโบราณไม่เคยเห็นมาก่อนคนไทยดีๆทำมาใช้ชีวิตบนทางเราแต่ก็ไม่จุดไฟเส้นทางไว้สิ่งมีชีวิตในเด็กดำบรรพ์ที่บอกตื่นนะคือข้างบนใช่ไหมแบบจำลองNow that you're caught up, may I ask you a question? ถามได้เลยครับ Would you like to attend the new solar ceremony? Me? But I'm just a freshman. ทุกคนเข้าร่วมได้ใช่ไหมดีจัง Consider this my personal invitation. แสดงว่าไม่ได้ทุกคนหรอต้องโดนชวนใช่ไหม I'd want you there to witness it. The rise of the new sun. And humanity taking their first steps into the future they've built with their own hands. สร้างด้วยมือตัวเองถ้าอาจารย์พูดแบบนั้นนักเรียนก็ไม่มีสิทธิ์ I'd be honored to witness the rise of Lahai-Roy's new sun. Then it's settled. ตามนี้นะได้เลยครับแต่พอดวงอาทิตย์ขึ้นทุกคนก็เห็นอยู่แล้วปะอะไรเนี่ยแดงเขียวอย่างนี้ Void storm detected near Sundamir. Readings rising rapidly. ที่ไฮเวเซียอยู่อ่ะ The source is the Hyvatia detector. Give me a full report. Yes, Professor. Hyvatia has been compromised by the Void Storm. It's gone rogue. The defense array is activated. Their target is the Institute itself. โดนแทรกแซงจากพายุสงกรานต์เกิดอะไรขึ้นครับขออธิบายแบบ The Void Storm has corrupted the Hyvatia detector, a critical sensor for the reactor drive. It's off course, and now targeting us. การควบคุมแล้วก็จะมาโจมตีสถาบันวิจัย Wait! Someone's near the detector. Is that a student? Warning. Unauthorized presence detected. Institute lockdown initiated.
All personnel must proceed to the nearest safe zone. All exits will be sealed in 5 minutes. เวลา5 นา What? ที I never authorized this command. I can't stop it. โดนแทรกแซงเหรอ What's the situation? ครับขออธิบายแบบเข้า Vivacious ใจง่าย contamination triggered the highest level safety protocol. We'll all be sealed in here until the threat is neutralized. ถูกขังไว้ในนี้ I tried to stop it, but my access has been denied. แล้วขนาดสิทธิ์ของศาสตราจารย์จะไม่ถึงแล้วใครจะทำได้ Then we need to find a way to get out there. Wait! The main train's suspended under lockdown protocol. Professor Mornier, I need to borrow an Institute vehicle. We have backup vehicles at the transfer gate. But how do you plan to reach it? พูดยังไม่จบเลยรู้ The same way I got in. ทางเดียวที่เข้ามานั่นแหละมาทางไหนก็ไปทางนั้น แต่ไม่ได้ไปด้วยรถไฟน่าจะไปด้วยมอไซค์มั้ง He should have made it to the Institute by now. No danger there. I'll handle this without dragging him into it. อันนี้คือหลังจากแชทกับเราออฟไลน์ไปก็คือมาตรงนี้ใช่ไหมไหนบอกจะไปเรียน That message I just got. It's from the Fraxidus liaison. แฟกซิดัสผู้สร้างการเก็บ The void storm should have erased him. Yet here I am getting a message from a dead man. Someone's using his comms ID. They know what I did, but haven't blown my cover. A threat? Or something else? มีอะไรปิดบังไว้ครับ Last signal pinged from around here. ไอคนที่ยิงไปตอนที่เร็วนะแล้วมันส่งข้อความมา Contaminated exoswarm. ฮะ Exoswarm Better clear them out first. Guess who? That's all you got? This kind of aggression. Have these exoswarm been altered? The Fraxidus must be behind it. พวกนี้กัน Gotta go fast. Marked. Watch TVP. Gotta go fast. ไทยเด็ดข้ามไปเลย Hey, where's the fire? Tie a bow and call that my signature.ยืนอยู่เมื่อกี้ยิงไปแล้วไม่ใช่หรอ
ตอนก่อนหน้านี้ You got here quicker than I expected. No hurry. สารภารกิจ We've got time before the main event. You? แต่หน้าตาไม่ใช่ Impossible. Who are you really? The poor Fraxidus liaison you handled. Or just an innocent researcher. Huh. It's all up to you, Linnae, who you choose to be, and what you're willing to lose. ต้องเป็นคนที่รู้จักเบื้องหลัง ลินเน่ That look. Still unsure, I see. I could help you out a little. Spare me. Whatever you're planning, I'll stop it. Oh, so the nameless fugitive is now the unseen guardian. หลบหนีมาครับเป็นผู้พิทักษ์ Turn me in, and the Space Trek Collective will come for you, too. Tell me, Linnae, are you really as resolute as you think? Either way, you're a problem for me. So here's a parting gift. One fitting for your new role. The same gift you've always received. Doubt and isolation. เข้าประตูลับแล้วเปิดทางกันอันนี้คือตอนที่มันเริ่มโดนแทรกแซงของโดนเซียคือไม่ได้โดนพายุสุดนะโดนไอ้นั่นทำนี่แหละเหตุการณ์มันเป็นจังซี่นี่เองนี่เรามาเอารถใช่ไหมเย้เลือกเอาเลยคันไหนใกล้กันน้องทำอะไรที่ดี Watch out! You have to go! How did... นี่พยากรณ์ที่ใช้ข้อมูลการลดตัวเด็กใช้เงินนั้นในการเรียนการเป็นที่นี่ขี้โกงCall the shot. One with the sounds. Go over here. Special delivery. Go boom. Marked. Hey, where's the fire? Swift and resolute. None shall whisper. One with the sound. Drive safe. Check this out.
Don't blink! You'll miss the best part! Yes. Swift and resolute.หลบแล้วยังไงต่อเฮ้ยLast chance. เลื่อนเหลือ1 Shadow descends. อมตะ One with the sounds. Drive safe! Guess who? Mark! No look! Swift and resolute. Wait. ถ้าไม่ใช่คัดซีนนี่ตายไปแล้วยังท่าไม่ขี้โกง Barely made it. กับหลับ Thanks for the help. ไม่พูดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เลยนะน้องเนียนๆเลยนะไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไร So, why were you here? What happened here? ผมพังเครื่องไฮเวเซียไปแล้วครับ Seal off the area immediately. Pull the system logs and report all damages to the Institute. Check the reactor drive as well. We need to raise our security levels. If I recall correctly, you are supposed to be in class, Miss Linnae. Why are you here? I expect a proper explanation. Professor Warren, they're just students. Quiet! I'm asking her, not you. I noticed that Hyvatia was out of control, so I tried to stop it. A malfunction in the Institute's primary detector is no small matter for a student to handle. You should have notified the Academy or the Institute immediately, not thrown yourself into danger alone. I just acted before I could think. Acted before you could think? Regardless of your circumstance, if you can't provide a reasonable explanation, we've reason to believe you're involved in this incident, directly or indirectly. Its malfunction had nothing to do with me. Denial won't get you anywhere. If you don't tell us exactly what happened, I'll have no choice but to expel you under the Academy's confidentiality clause. Do you even remember what Star Torch stands for, Miss Linnae? What our mission is? Please calm down, Professor Warren. Ah, the new student. I didn't expect to see you again so soon. You must be feeling unsettled after such an incident on your first day. Of course, I don't mean to put the blame on a student, but her actions clearly violated Academy regulations. Linnae's behavior is suspicious, but judging by what I just saw, she didn't seem like she was trying to damage the detector. There must be another reason. Besides, it seemed she was about to tell me something before. It was Linnae who protected me from Hybatia's attack. If she were the culprit, she could have slipped away in the chaos, but she didn't.
She worked with me to contain the damage. Until we know the cause for certain, punishing her is premature. My apologies for the tone, but we must inform the Academy and investigate every possible angle behind this. The Institute has poured everything into this ceremony. If something has gone wrong, we need to uncover who is responsible. Miss Linnae, please come with me. We'll address this with the faculty. And as a witness to the incident, I'm afraid you'll need to come as well, young man. ยังไม่น่ายังนะอยู่มานานแล้ว After you. เนี่ย The Academy has reviewed the incident, Professor Warren. While we share your concern over the Institute's loss, blaming a single student. What were you doing when Hyvatia lost control, Miss Linnae? Why were you at the Institute during class hours? I was escorting Rover to burn his cassette at the Institute. นี่จริง On my way back to the Academy, I noticed abnormal frequency spikes and contaminated exoswarm near Sundermere. Before I could act, I was surrounded. I tried to contact the Academy, but the void storm blocked communications. Exoswarm remains should still be there. I assume you are already investigating them? ที่เราฆ่าไปตอนแรกนะ No such remains were found, Miss Linnae. Making things up won't help you. มีดิฆ่าไปหลายตัวอยู่นะระหว่างทางไปอะ That was quick. What about the surveillance cameras? They're equipped to handle void storm interference. They should have captured the exoswarm before things escalated. มีกล้องเหรอมีกล้องติดด้วยเหรอทางแบบ They didn't. And in fact, you aren't in the footage at all. I wonder what you were doing at that time. Avoiding the cameras, perhaps? ต้องมีใครทำหลักฐานปลอมขึ้นมาเหรอเพราะลินนี่ก็ฆ่าไปจริง What if the footage was tampered with? Her presence could have been erased. Possible, but only if she and the exoswarm were truly there. Since neither side can confirm that, how about we start by verifying if the footage was altered? We should expand the scope of the investigation. Remember the security breach in the database? There might be more compromised than just today's feed. You mean the breach that exposed a flaw in the system? Fair enough. Do you have anything else to add, Miss Linnae? Don't worry, we're here to help you. No. Then please remain on Academy grounds until the investigation is concluded. One last thing, Miss Linnae. You're from the new Federation, right? What do you mean? Nothing. I just noticed you stay at the Academy, even during breaks. Never thought of going home? Thanks for asking, Professor. I keep in touch with my parents whenever I can. If you're implying I have some secret agenda, you'll be disappointed. Not at all. I simply wonder if you don't want to return. I don't think that's something you should concern yourself with, Professor.
เดี๋ยวจะรู้ Let's not waste any more time, Professor Warren. ไอ้ลินนี่เนี่ยมีแน่ๆมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมน้อง Thanks for speaking up for me. บอกทีนี้ก็บอกความจริงไหมก็น่าจะใช่นะ แต่ว่าไม่ได้บอกในส่วนที่แฟกซิดัสเข้ามาเกี่ยว What was that device you had when Hyvatia went berserk? อันนี้ไอ้กระบอกแดงๆอ่ะ Straight to the point, huh? I thought you let it slide like they did. ไอ้พวกคนพวกนั้นไม่เห็น Highly unlikely. Good. You're still you. What's your real purpose? แปลก Let's talk somewhere else. This place is suffocating. ๆจะเล่าให้ฟังใช่ไหม You're not just a student, are you? ไม่ใช่นักเรียนธรรมดา I've always wished I were just an ordinary student, but, well, ever thought about throwing everything away? The responsibilities, the secrets you can't share, the constant weight on your shoulders. Just letting it all go and living a carefree life like the rest of them? อันนี้คืออุทานใช่ไหม Just a passing thought. I know it's not something you'd admit to, whether you've ever wished for it or not. Not someone like you. ก็เดินคิด But เล we're ย not the same. I just really want to be like the other students here. อิจฉานักเรียนธรรมดาเหรอ แสดงว่าตัวเองไม่ธรรมดาดิแล้วขึ้นบันไดใช่ไหม This place always brings me peace. ชั้นดาดฟ้าของเมื่อกี้น่าจะเป็นห้องสมุดปะ You want to know who I really am so you can connect the dots on that incident, right? ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไหมน้อง บอกเร็ว I can tell you, but only if you promise me one thing. Let me stay here, at the academy, as a student. พี่ไม่มีอำนาจในที่นี้ Is it really so important to you? Yeah, more than I can say. สำคัญที่สุดเลยเหรอ ไม่รู้ว่ะ I'll take your silence as a yes then. เอางั้นเลยเหรอ So, you've heard those old pulling a switcheroo stories, right? สวมรอยอ่ะ สวมรอยเป็นคนอื่นเหรอ HQ, this is Lene. Sorry, Overseer. We were ambushed. ถูกซุ่มโจมตีลินเน่ Don't worry. I'll make it to Star Torch Academy in Lahai Roy in time. I'll complete the mission assigned by the Grand Architect.
Grand Architect Spoiler alert. Their mission wasn't completed. เมื่อกี้แกนอาร์จิเทคไอสวาชล็อกเหรอแท็กซิดัสเหรอ Professor Warren knows I'm from the new Federation, but not exactly which part. It's called the Lawless Zone. Let's just say you'd see blood spilled every 3 days on average. That's where I grew up. I had talent, and the new feds saw it. Put me to work, off the record, dirty jobs. ทำงานสกปรกนอกระบบเหรอ นักฆ่าเหรอ That day happened. It was an accident, but I saw my chance. An admission letter to Lahai Roy's Star Torch Academy. เอาจดหมายของคนอื่นและสวมรอยแทน I found that recording I played you on the real Linné's liaison at the Academy. So, I quickly learned she wasn't just a regular student from the start. Even so, I came to Lahai Roy. Everything here, it's nothing like the new Fed. People don't question themselves when they wake up, brush their teeth, and look in the mirror. They just know who they are. And do you want to be one of them? Look, as far as I'm concerned, the Fraxidus threatens my school life. They're your enemy too. ก็ใช่ We have shared interests. That's a solid basis for us to cooperate. A student wouldn't talk like that. Even if we solve this, do you think you'll be able to look at yourself in the mirror afterward? That being said, I do know what matters most now. I stood up to Warren for you because I chose to trust you. And I'll own that choice. You know, sometimes you really do sound like a teacher. All right then, let me rephrase. I like this school. I've met good people here. People who treat me like their friend. People worth protecting. That's why I hope you'll help me find out why the Fraxidus are here in Lahai Roy. Let's do this. Together. I've been holding in these words forever. Feels good to finally get him out. As for our first lead, what we do know is Hyvatia's malfunction and the contaminated exoswarm are definitely connected to this device I found. It looks like Academy tech. Maybe the Department of Engineering's lab can shed some light. But why would the Academy allow something this dangerous to circulate freely? Maybe its appearance is just a disguise. Or maybe it means its maker had free access to the department's resources. After all, that contact who's been feeding me orders might still be inside the Academy. ผู้ติดต่อ แสดงว่าฝั่งแฟกซิดัสก็ยังไม่รู้ว่าลินเน่นี้ไม่ใช่พวกแฟกซิดัสสินะสมเหตุสมผลดีนะ เริ่มที่นี่แหละ If you're ready to start making moves, I know a shortcut. หลักแค่ไหน Right this way. โดดลงเหรอ
มันลงตรงนี้ได้ว่าโดดลงในพื้นเลยมันก็ลงได้แหละก็คืออะไรได้เรื่องอะไรไหมFound it. Was hiding pretty deep. Like I thought, the record isn't in the ordinary directory. It's triple classified, disguised as regular system data. Which means someone hijacked the department's equipment to make this. Correct. I just scanned the device itself. It looks like a basic calibrator, but the inside is completely different. Long story short, it stores and amplifies a tiny slice of voidstorm frequency, just enough to make stuff designed from Exostrider tech lose control. Stuff designed from Exostrider tech. And here's the kicker. Whoever made this can control it remotely. So it can be activated again at any time. Exactly. It's literally a ticking time bomb. You're probably wondering why I didn't hand this over to the Academy, right? Before we identify the Fraxidus contact, I'm not letting it out of my sight. So first, we've got to neutralize the threat. With the production records and device data, I can try to override the device's permissions. Get it to only activate if it resonates with me. It'll reboot during the process, though. And, there might be some noise. You mean the mechs here will be affected? Yes. That's why I'll need you to keep them in check during the process. ระหว่างปรับแต่งมันอาจจะแบบเสียการควบคุม Sure. I've got you. ได้เลยน้องเรื่องตีต่อยนี่ไว้ใจพี่ All right, starting now. ตาแดงใช่ไหม Having someone cover my back like this. Not too bad. Leave it to me. One with the sounds. Quick and clean. It's been overwritten. Don't have to worry about it being remotely controlled. Glad we pulled it off in time. You got me. It's been a while since I've done something like this. Gotten a bit rusty. Stay in your comfort zone too long and you start to slack off without realizing it. Back in the day, I would have handled this in 28 seconds flat. 20 วินะก็ไม่ได้บอกว่ามัน You แย่ think? สบายเป็นนาทีพี่ก็ไหว Sorry, back to the topic. While digging through the database, I noticed something. ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม The Academy's mechs and the Void Matter Barrier security logs show unusual access. Someone used admin-level protocols. 10 ระดับผู้ดูแลระบบเลยเหรอ อันนี้เหรอ
บาเรียที่ป้องกันสถาบันน่ะเหรอ Also, the device's data has 3 frequency waveforms. One from Hyvatia. The other 2 are unrecognizable. แล้วรู้ได้ไงว่าเป็นของไฮเวเชีย Just by browsing the Academy forum. All right. I was once tasked to hack into the Institute's database and tamper with Hyvatia's calibration data. But I didn't change anything, just threw in a few emojis and left a note telling them to upgrade their encryption. That backfired, though. Got me flagged. แสดงว่าน้องก็ยังทำภารกิจให้พวกแฟกซิดัสบางครั้งหรอแบบสวมรอยเป็นแฟกซิดัสเลยเหรอแต่ว่าแบบก็ไม่ได้ทำร้ายขนาดนั้นแต่ว่าก็โดนเปิดเผยแล้วก็เลยแบบจำเป็นต้องยิงแบบทิ้งตอนเจอกันใหม่ๆนะ Back to those waveforms. If one is Hyvatia's, then the other 2 are likely the targets for the next experiment. I think you're right. Next, we need to figure out what those waveforms correspond to. Maybe we'll find a clue in the Lehigh Roy ecological studies. Let's head to the Space Trek archive then. ที่ศาสตราจารย์มอนี่อยู่นะข้อมูลคิดว่าต้องไปแบบข้างบนดีกว่า Allow me to introduce Miss Iris. She's... หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของสถาน That's right. She's the archives administrator, responsible for indexing all the data here. A very reliable senior, you could say. Hello, I'm Iris, the retrieval AI of the Space Trek archive. Miss Linnae and Rover, what can I help you with today? Oh, you look beat. Everything okay, Miss Iris? The archive experienced a data leak recently, so I'm running system maintenance in the background. But don't worry, routine queries are still available. We want to look up info related to this waveform data. ครับอีก2 อันที่ไม่รู้มาให้เหรอ Searching now. Found 3,281 matching entries. Oh my god. Should I list them all? ดูไม่หมดครับ That's a lot. Add these keywords: void storm and exoswarm contamination. Understood. Narrowed down to 324 results. โอ้เราเหลือ300นะ3 อันแล้ว300เอานี้เข้าไปด้วย Down to 3 results now. เหลือ3เหรอ Big improvement. Let's split up and review them. จัดไป Locations for those files are marked. Need anything else? Maybe some tips on your school life? แนะนำเลยไหนๆก็ไม่ได้รีบหรอกมั้งขอคำแนะนำหน่อย Never call Mr. Sigma Traffic Illuminator. Unless you're up for a 10-minute non-stop high-speed chase. คุณหัวไฟแดงอะนะอะไรเนี่ยเอกสารที่ท่านกู้คืนมาอะไรเนี่ยสรรเสริญ AI อ่ะไอหนุ่มนี่อันนี้นะครับ Huh. Void Matter Storm Surveyor Amplifier Module Manufacturing Manual. Version 3.12. This is the original manufacturing record for the device Linnae found.
could be useful. น่าจะมีประโยชน์อันนี้ Determining exoswarm contamination thresholds via synchronous accelerators. Tensor renormalization of the void storm's frequency. It looks like it's a paper studying the impact of the void storm on exoswarm. I can't understand a word. But if I match the waveform Lene found with the date in the paper, it's a void worms. อีหนอนตัวใหญ่นะเดี๋ยวถืออะไรในมือนะไหวไหมพี่เป็นไงมันคือหนอนใหญ่นั่นครับ How's it going on your end? What I found were mostly things we already knew. Abnormal void storm cycles and the Institute's equipment acting up for no reason. A void worm? Could it be? They're planning to use the device to trigger a void worm's rampage? If so, then their target could be... The Research Institute. That's the most likely target. With the Great Sword there, void worms usually steer clear of the Institute. But before Hyvatia lost control, I saw a lot of contaminated exoswarm remains nearby. Looks like the contaminated exoswarm and Hyvatia were just tests and rehearsals before the main event. Whatever their game is, the real goal is to control a void worm to attack the Institute. Void worms spawn under the influence of Threnodian energy. In other words, as long as the void storm and the Threnodian exist, they can't really be destroyed. This isn't a problem we can fix with a quick solution. I'll leave that to you. As for me, there's one more thing I have to do. The Department of Engineering's crafting platform runs a mass production line. The Fraxidus must have more of these devices. If they activate them to lure a void worm toward the Institute, we'll need a backup plan. With the manufacturing manual you just found, I can boost our device's power 2 to 3 times. That way, if a void worm shows up here, we'll have a stronger bait. The Space Trek Collective has defense systems and restraining devices in active void worm zones. If we draw it there, we can keep it from attacking the Institute. Like I said, it's only a backup plan. Once you warn the top brass, they'll have countermeasures ready. Besides, with the permissions overwritten, I'm the only one who can control the device. That ties me directly to Hyvatia's malfunction. So yeah, I'd rather not use it. Is that the time? Ugh, trouble's just about to roll in. By now, they've probably noticed I've overwritten the device's permissions. This contact of ours isn't going to just let it slide. Miss Lene, the Academy requires your presence for a follow-up inquiry concerning Hyvatia's malfunction. Also,
We've received an anonymous report alleging that a criminal record and prison history under the name Lene closely matches your identity. This raises concerns about possible falsification of your admission documents. ต้องเปิดโปงแล้วล่ะไม่ใช่ลินเน่คนนี้ครับ Please cooperate with our investigation. จะรอดไหมเนี่ยรอบเนี้ย I'll answer any questions you have, but this has nothing to do with him. He only enrolled today. ทำอะไรผมไม่ได้ครับผมเป็นเด็กเส้นแบ็กชอร์ Very well, then. Please return to your dorm and wait for further questioning. Leaving without authorization during this period will count as a breach of Academy regulations. เราตัวไปแล้วมาขยิบตรงขยิบตาอะไรส่งอะไรเข้ามาหรือเปล่า Sorry. I'll count on you for the rest. ส่งข้อความเสียงไว้ If, as Lene said, the Phyrexis have infiltrated the Academy, I need to be careful who I alert in the Institute. For that, I need someone I can trust. It looks like I'll have to visit the infirmary again. หาคุณหมอเหรออยู่ตรงไหนตรงนี้